নমস্কাৰ বিজনেছ নৰ্থইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো উদ্যোগ নেতা হিমাংশু আগৰৱালে বহনক্ষম আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নক আগুৱাই নিয়া আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে বিজনেছ নৰ্থইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত PhD চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ ইণ্ডিয়াৰ বন্দৰ জল আৰু স্থল পৰিবহণ সমিতিৰ সহ অধ্যক্ষ হিমাংশু আগৰৱালে NER ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কনক্লেভত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ $100 বিলিয়ন GDP সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে তেওঁ বছৰি $75 কোটি উপাৰ্জন কৰিবলৈ পৰ্যটন বৃদ্ধি কৰা লজিষ্টিক খৰচ হ্ৰাস কৰা আৰু বিমানবন্দৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এওঁ লগতে কয় মূল সমাধানসমূহৰ ভিতৰত আছে স্থানীয় উদ্যোগ আৰু নিয়োগক সহায় কৰিবলৈ মিলেট ফেডাৰেচন আৰু বাহ মিছনৰ দৰে পদক্ষেপ আৰু লগতে তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছিল চাওঁ আহক Mr. Himanshu Agrawal, so today you are here at the NER Infrastructure Conclave. So why don't you give us the main takeaways from this conclave today? What are the opportunities and the challenges you have seen and discussed throughout the day? Thank you very much. I also work as the Chief Operating Officer of Zydex Industries. The company offers technology solutions which involve increasing the sustainability of the roads and buildings, structures, and all the infrastructure assets that are being created. Today's theme of the conclave was to look at how we can accelerate the development of infrastructure in Northeast, physical infrastructure, social infrastructure, how the Government of India, Ministry of Doner, which does a lot of interventions in all the northeastern states, can have their initiatives being catalyzed so that the benefits reach to the last mile population. Today, the northeastern region has a GDP of $100 billion with the population of 60 million. 60% of that comes from Assam. Give you an example of tourism. The best case is that globally you can have for every one resident of a particular territory, you can have a ratio of 1:1 in terms of tourism. So if we get 60 million tourists in the country, in the northeastern region on an annualized basis and create a back-end infrastructure for that, even with the spend of 1,000 rupees, you're talking of 60,000 million rupees. That's big numbers. 60 billion rupees is equivalent to $0.75 billion. To kickstart the economy of northeastern region, we need to have a mitigation of the logistics costs which is incurred because of slow speeds. The moment the logistic costs are going down, it will have a positive impact on the wages and salaries of the people here, which will lead to a higher disposable income, a better standard of living. We need to have last mile education and health reaching across to all the population here. How can we ensure the same is a topic of discussion. So we are at the end of this conference going to identify certain themes in terms of what all can be done to have a faster scale up of the northeastern region. Ideas like having a strategic think tank based out of Guwahati itself or any other city in northeast. Thoughts like can we have intervention agencies like Coffee Board or Spices Board so that we can have a huge marketing arm. So we have a lot of interventions happening. For example, we have a millet mission being introduced here in northeastern region. The key question is the production an issue? Maybe not, because we have an intervention. But unless we have the ability to market it across the country outside of India as well, we will not get the scale economics. পৰৱৰ্তী বাতৰি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দক্ষতা বিকাশ আৰু চাকৰিৰ সুযোগ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ AISECT-এ অভিলাষী পৰিকল্পনা উন্মোচন কৰে বিজনেছ নৰ্থইষ্টৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অধ্যক্ষ সন্তোষ কুমাৰ চৌবেৰৰ নেতৃত্বত AISECT-এ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দক্ষতা বিকাশ বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তি আৰু উদ্যোগীকৰণক আগুৱাই লৈ গৈছে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে 200টা কেন্দ্ৰকে ধৰি 685টা কেন্দ্ৰৰ সৈতে AISECT-এ 100খন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰি ভৱিষ্যতৰ দক্ষতা এনিমেশ্যন গেমিং আৰু হস্তশিল্পৰ উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে
বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ পদক্ষেপে ব্যক্তিসকলক কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰি মাহে 50,000 পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম কৰে। মাইক্ৰছফ্ট আৰু শীৰ্ষ IT কোম্পানীসমূহকে ধৰি প্ৰধান নিগমসমূহৰ সৈতে সহযোগিতাৰে শক্তিশালী প্লেচমেন্টৰ সুযোগ নিশ্চিত কৰে। বিশেষ ক্ষেত্ৰৰ স্নাতকসকলে ভাৰতত বছৰি 3 পৰা 6 লাখ আৰু বিদেশত মাহে 3.3 লাখ পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু অভিজ্ঞ পেছাদাৰীসকলে বছৰি 30 পৰা 40 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। Great. So first of all, I'm happy to be here, and I would like to thank all your viewers to be present in this channel. AISECT today is the largest social enterprise of the country. It works in 4 areas. One is skill development, second is financial inclusion, third is higher education, and fourth is startup, entrepreneurship, and such new areas. So we have been here in Northeast for last 10 to 12 years, and presently I'm happy to inform that we have 685 centers in the northeastern states. We cover all these states, including Assam, and we are doing 3 or 4 things which our portfolio is. So one is skill development, and we have over 200 centers in skill development. Then we are doing the financial inclusion programs. That would mean that any unemployed graduate or a 10+2 kind of person can learn a bit of computers and then can set up a financial inclusion center, and he or she can earn about 50,000 rupees a month. So that's a big thing which we are doing with SBI. Then we are also promoting the startup and entrepreneurship programs. We want to move in all these directions in future. And also, sir, what kind of job opportunities is it going to bring for the northeastern region? Well, the IT sector has moved on from the BPO, which was the initial job opportunity for all the youth in our country. From BPO to future skills is the path. So we are trying to set up a future skill academy here. Includes artificial intelligence, machine learning, cyber security, digital marketing, robotics. These are the areas in which new opportunities are coming up, and India is actually leading in these sectors. Also, animation and gaming, a lot of work is coming to India, and Northeast can be a hub for animation gaming also. We are also trying to promote the international languages based on which the jobs can be multiplied. So could you mention some of German, for example, medical personnel with German language knowledge can easily get a job. Japanese is another thing for which Japan is looking for people from India. So these are some of the languages which we are promoting. And finally, I think that there are localized kind of jobs which can be also picked up. For example, handicrafts is a very big thing in Northeast. And handicraft portal can be made, women can be involved in handicrafts, women groups can be involved in the promotion and making of the handicrafts. Textile and other sector in the northeastern states, so textile can be one thing. The bamboo, cane, these are the major products, agri products here. So forest produce, agri products also provide a big job opportunity for the localized this thing. Supposing we make a portal which showcases all this for the outside world, incomes can be raised in a big way. Sir, what are your plans in the northeastern region? So upcoming projects, is there any new upcoming projects? Yeah, so as I said, first of all, we want to double the numbers. Yes. Yeah. So we have, let's say, about 200 skilling centers. We want to spread out further to about 400 centers. We cover 68 districts out of 123 districts in Northeast. Yeah. So that's about 60%, 55%. We want to increase number of districts to, let's say, about 100. Then financial inclusion being one of the major job opportunity, that numbers we also want to double. Yes. At present, about 500 students come to us from this region. Yes. So that number can easily be going to about a few thousand in very near future, supposing we introduce new job roles. Yes. Similarly, skilling programs attract about 1,000 students, so that also can be increased. We want to
set up, let us say, some centers of excellence. For example, Future Skill Academy, Animation and Gaming Academy, one center of excellence with the handicraft of Northeast, and this will be distributed not only in Guwahati but all over the states wherever there is a possibility. Tripura has got a good connection with AISECT. We are working there for last few years. Meghalaya also, we are working for a long time. Arunachal, all these places we want to increase the skill inputs and certification. One major program I want to take up is the RPL, recognition of prior learning. Supposing you have learned somewhere on your own, we can recognize based on the Government of India certification, NSQF, QP, NOS. These are the new paradigm. So based on this paradigm, we can also recognize the prior learnings of the people, artisans, students all over. পৰৱৰ্তী বাতৰি নিউট্ৰিজেৰিক LLPৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চিন্ময়ী ৰাজকুমাৰীয়ে 2018 চনত কাষ্টম ডায়াৰৰ দৰে স্বনিৰ্মিত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ভাৱনীমূলক পুষ্টিকৰ সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ ধাৰণাটো যোৰহাটৰ নিট হাবত শীৰ্ষ 8 জনৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনাৰ অধীনত 5 লাখ টকা অনুদান পায়। আইনী অনুপালন আৰু মানদণ্ডৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ চিন্ময়ীয়ে নিজেই ব্ৰেণ্ডিং, পেকেজিং আৰু GST প্ৰক্ৰিয়াৰ তত্ত্বাৱধান কৰে। তেওঁ সামগ্ৰীবোৰ 150 টকাৰ পৰা 200 টকাৰ ভিতৰত স্থানীয়ভাৱে বিক্ৰী কৰা হয় আৰু প্ৰদৰ্শনী প্ৰদৰ্শন কৰি মাহে 30,000ৰ পৰা 40,000 টকা লৈ উপাৰ্জন কৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ আৰু কি মন্তব্য কৰিছিল চাওঁ আহক। হয়, এইটো আৰম্ভ হৈছিলে আচলতে 2018ত যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ। মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হৈছে বায়'টেকনলজি আৰু মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়ি আছিলোঁ। তেতিয়া ফাইনেল ইয়েৰত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া ধৰি লওক আমাৰ হোষ্টেলত আমাৰ কি হয়, হোষ্টেলৰ খানাটো চবেই জানে যে হোষ্টেলৰ খানাটো কেনেকুৱা থাকে। তো তেতিয়া আমি যেতিয়াই হোষ্টেলৰ মেছৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে অভাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এটা হিউজ এমাউণ্ট ৱেষ্টলৈ যায়। ধৰি লওক তাৰে বিলাহী হৈ গ'ল বা যিয়ে নহওক সেইখিনি বহুত ৱেষ্ট হয়। সেই ৱেষ্টৰ প্ৰব্লেমটো তেতিয়া আমি মই আৰু মোৰ কো-ফাউণ্ডাৰজন, তেওঁৰ নাম হৈছে নিপন কুমাৰ গগৈ, তো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ সেই প্ৰব্লেমটো যে এটা ৱেষ্ট এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয়, ফুড ৱেষ্টটো স্পেচিফিকেলি। আৰু ফুড ৱেষ্টটো অকল ৱেষ্ট হিচাপে চালেই নহয়, তাৰ লগত বহুত বস্তুৰ জড়িত হৈ আছে। ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বন এমিশ্যনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, তাৰ লগত যোনটো অভাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ যোনটো প্ৰব্লেম আহে, আমাৰ একো কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ নাই বাবে, তো সেইবোৰ প্ৰব্লেম আমি দেখিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি আইডেণ্টিফাই কৰোঁতে আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ আগৰ পুৰণা দিনত আমাৰ ককা আইতাহঁতে কি কৰিছিলে। ককা আইতাহঁতে যেতিয়াই ৱেষ্টৰ কথা ভাবোঁ বা অভাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা ভাবোঁ, এটাই মনলৈ আইডিয়া আহে যে তেওঁলোকে বস্তু শুকাইছিলে। তে শুকোৱা যোনটো পদ্ধতি সেইটো আমাৰ পুৰণা দিনৰ পৰা আছিলে। যেতিয়া আমি এই বস্তুটো দেখিলোঁ যে ডিহাইড্ৰেশ্যনটো এটা বহুত মেজৰ হৈ যায়, প্ৰচেছ হৈ যায়, য'ত চবেই সেইটো ঘৰে ঘৰে কৰিছিলে। কিন্তু এইটোত এটা হয় যে আমি যদি মাৰ্কেটত প্ৰডাক্ট এটা ওলাবলৈ হয় বা মাৰ্কেটত যদি আমি প্ৰডাক্ট লেভেলত নিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট কোৱালিটিটো অকণমান মানুহে নকৰে, এডাপ্ট নকৰে বা ইউজ কৰিবলৈ। তো তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে প্ৰডাক্ট কোৱালিটিটো ইনটেক্ট ৰাখি আমি কি কৰিব পৰা যায়। সেই তেতিয়াই আমাৰ এই নিউট্ৰিজেৰিকৰ আইডিয়াটো আহিলে। নিউট্ৰিজেৰিক সেই নামটোতে সোমাই আছে, ইটছ নিউট্ৰিচিয়াছ এণ্ড জেৰিক হৈছে ড্ৰাই, চামথিং ডেট ইজ নিউট্ৰিচিয়াছ আৰু আমি তাক ড্ৰাই কৰি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে আমি কোম্পানীটো ফৰ্ম কৰিলোঁ। আৰু তাৰপাছতে যেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, তাৰপাছত আমি কি কৰিলোঁ, যিহেতুকে আমাৰ ইনিচিয়েল লেভেলত আমাৰ ধৰি লওক একো মেচিনাৰিজ নাছিলে, তো আমি সেইটো সময়ত ক'ভিড আৰম্ভ হ'ল। তাৰপাছত ক'ভিডৰ টাইমত আমি ভাবিলোঁ যে আমি যদি ড্ৰাই কৰিব লাগে, ধৰি লওক ঘৰে ঘৰে যদি ডিহাইড্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো লৈ যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পৰা যায়। তেতিয়া আমি সেইকাৰণে নিজৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডেভেলপ কৰিলোঁ, নিজৰে এটা ড্ৰায়াৰ ডেভেলপ কৰিলোঁ। আমি নিজে ডিজাইন দি পেলাই। তো ড্ৰায়াৰটোত আমি যেতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ বহুত, যিহেতুকে মই বায়'টেকনলজি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হয়, তো আমি ফুডটো কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কোৱালিটি কেনেকৈ ইনটেক্ট ৰাখিব পাৰোঁ, সেইখিনিৰ অকণমান পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছত আমি গম পালোঁ কেনেকৈ মেথড আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি যেতিয়া ইনিচিয়েল কামবোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ছেগমেণ্ট হেজ পটেঞ্চিয়েল, এইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ।
সেইটো এটা পাৰ্ট আছিলে আমি যোনটো ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কথা ভাবিছিলোঁ আৰু ইণ্ডিজিনাছ বস্তুখিনিৰ থলুৱা বস্তুখিনি মই এইকাৰণে টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যিহেতু কি আমি এটা এনেকুৱা জেনেৰেশ্যন আছোঁ আমি এটা লিংকেজ হয় আমাৰ পাষ্ট জেনেৰেশ্যন আৰু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মাজৰ গেপটো তো সেই গেপটোত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এতিয়াও আমাৰ থলুৱা বস্তু কিছুমান এনেকুৱা আছে যোনবোৰ আমি চিনি নাপাওঁ ধৰি লওক নৰ্মেল মানুহে আজিকালি আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যদি থেকেৰা বুলি কয় তাহাঁতি বুজি নাপায় থেকেৰাটো কি বস্তু ঔটেঙাটো কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ তো সেই বস্তুখিনি আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন যিহেতু কি সেইখিনি বস্তু আমাৰ বেচিক আছিলে তো সেই বস্তুখিনি যদি আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনে লৈ যাবলৈ হয় সেইখিনিৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন সেইখিনি আমি ঘৰে ঘৰে পোৱাটো খুবেই জৰুৰী তো আমি সেই দুটা বস্তু কম্বাইন কৰি যে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু ধৰি লওক ছেকেণ্ড ৱেত আমাৰ যোনখিনি থলুৱা বস্তুখিনি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে ইণ্ডিজিনাছ প্ৰডিউচ আমাৰ যোনখিনি থলুৱা বস্তু তাৰে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনত যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে তো সেইটো ফৰ্মতে আমাৰ নিউট্ৰিজেৰিক কোম্পানীটো হ'ল আৰু আমাৰ ব্ৰেণ্ড নেমটো হয় হাই ফুড য'ত আমি প্ৰডাক্টছবোৰ ওলাওঁ সেইটো বেছতে কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাতে ফাইনেন্সিয়েলটো থাকেই আৰু ফাইনেন্সিয়েলটো এটা বহুত ডাঙৰ মেটাৰ হয় মানে ঘপককৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ক'লেই ষ্টাৰ্ট কৰি দিব নোৱাৰি তে আমি যেতিয়া ইনিচিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটোৰ কাৰণে মই ডেফিনেটলি ক'ব লাগিব যে আমি ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হৈ গৈছে যে ষ্টাৰ্টআপক বহুত বেছি এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ফাণ্ডছ দিয়া হৈছে গ্ৰাণ্টছবোৰ দিয়া হৈছে তো আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুত এনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট ছেক্টৰছত আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমাৰ আইডিয়েশ্যন ফেজত বহুত এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু মই ডেফিনেটলি নাম ল'ব লাগিব নীতি হাবৰ আপোনাৰ যোৰহাটত আছে তো নীতি হাবৰ ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰটোত আমি যেতিয়া নিজৰ আইডিয়াটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমি তাতে চিলেক্ট হৈছিলোঁ আৰু টপ 8ত আমি চিলেক্ট হৈ পেলাই উই গট এ গ্ৰাণ্ট ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া AISECT ফাণ্ডৰ পৰা য'ত আমি 5 লাখ টকা পাইছিলোঁ টু ডেভেলপ দিছ আইডিয়া আৰু সেইটোৱে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইগনিশ্যন পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰিম সেই ইগনিশ্যন পইণ্টটোকে ৰাখি আমি নিজৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ মই আপোনাৰ লাষ্ট 4 yearsৰ পৰা জবো কৰি আছিলোঁ ছাইড বাই ছাইড কিয়কি আমাৰ এমপ্লয়িজ কিছুমান আছিলে চ' তেওঁলোকক চেলেৰি দিব লাগিব বা তেওঁলোকক চলাবলৈ নিজে কাম কৰিবই লাগিব তো সেইকাৰণে ছাইড বাই ছাইড আমি বোথ কৰি পেলাই আপোনাৰ এই ছেক্টৰটোত মানে গভমেণ্ট গ্ৰাণ্টছো পাইছিলোঁ আৰু লগতে নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আমি এটলিষ্ট এতিয়ালৈকে শ্বেপ দিব পাৰিছোঁ য'ত আমি প্ৰডাক্ট এটা মাৰ্কেটত আনিব পাৰোঁ যাতে সেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ লগে লগে আজি বাতৰিৰ পৰা মই আকাংক্ষিতা মহন্তই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ লগে লগে আজি বাতৰিৰ পৰা মই আকাংক্ষিতা মহন্তই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট